Let me record. Okay, so that means for today's session, there will be 3 parts of the recording. So where were we? Okay, we were talking about steps to success kan. Nak berjaya ni ada cara dia. Maybe I laju sikit kan guys kan. Nanti you tak nak dengar I membebel sangat kan. Kita nak masuk terus ke dalam syllabus nanti. I'll show you the syllabus. Ni ada lagi 2 orang ni. Sekejap. And then kita sekejap. Ayo, sekejap. How do I do this? Wait. Oh, dah masuk dah? Okay. Belum. I kena admit dulu. I was saying that hari ni guys, walaupun petang kan, kita nak start belajar dah sikit kan. Sekarang dah dekat pukul 5 tau. Tell yourself, alamak, dah sekejap dah habis sejam. Nanti lagi sejam dan habis. Itu je. Kan? Hari Sabtu yang mungkin kita kena, I will try find a way so that kita effectively learn. Kan? Tak nak 4 jam tu macam penatnya kan. Tak dapat absorb anything. Tak best juga kan macam tu. Kita belajar ni nak dapatkan hasil lah. Although as a Muslim kan, we know that all hasil tu daripada Allah, bukan daripada kita kan. Kita cuba sebaik yang mungkin lah. Anyway, okay. That's my style in the sense that I would turn on my video because I believe that would help me communicate better. Sebab bila you nampak I bercakap, I think you lebih fokus dan you boleh faham apa yang I cakap lah. Kan sebab kita kan bila kita bercakap dengan orang kan kita tengok pergerakan mulut dia, mungkin expression dia and things like that. Okay guys, let me continue. Steps to success, tadi ada baca a few. Maybe I should highlight where I should highlight. Okay. Such as, okay lah, ni nanti kita akan buat kan. Ada platform, ada website dia lah untuk kita practice CBE. I believe you bukannya baru. Your CBE last time, your exam for text last time was computer based. Correct me if I'm wrong. So I rasa dah tak ada paper based. And then develop your skill in answering constructed response questions. Okay. At this point, I hope you guys tahu apa itu constructive response questions. Soalan guys dalam exam dia ada banyak bentuk, betul tak? Dia ada banyak bentuk. So you have to know that for each different format of the question ada kaedah yang berbeza. Macam you berperang, kan? Kalau you are di archer dipanggilnya, pemanah. Adakah you akan you akan duduk dekat bawah? I think unlikely. Kan kalau I tak pandailah perang ni, but at least what I know, kalau you adalah seorang pemanah, usually sama ada you duduk atas kuda kan, because you laju kan, you boleh imagine like gerak macam tu atas kuda kan, and then you hold your bow and arrow tu and then you panah musuh, ataupun you duduk dekat tempat yang tinggi. Or you a sniper, you bukan jarak dekat, you jarak jauh, betul tak? Tapi kalau you orang yang macam gasak, yang kuat, and then you boleh pegang pedang kan, ataupun kalau dalam silat Melayu you pegang keris, itu lain tak? You face, you lawan dengan musuh tu kan face to face, betul tak? Dekat-dekat, dia panggil short distance punya combat, betul tak? Kalau pistol jauh, that kind of thing lah. But my point is, different question, maknanya different style of question would require different strategy. Kalau soalan ABCD tu, macam mana cara you nak handle dia? Kalau soalan tu AC, macam mana cara you nak handle dia? Betul tak? So, itu penting tu. Knowing the technique to answer the question. Benda ni nanti you dah belajar dengan Sir Syahiman. Sir Syahiman, your text lecturer kan, my kawan juga tu, dekat Intech dulu. Okay, anyway, so I'll just continue. And then dia kata, attempt at least 2 full exams. Ni of course kita ada, we have more than 2, betul tak? You ada progress test 2 kali, and then more exam, and nanti you will have like internal assessment. So 5 guys. 5. Let me tell you this. Ada some of us, I think you guys tak macam tu lah. Dulu bila I start mengajar, ada kawan-kawan you yang belajar dengan I lah. Dia tak datang exam. Sebab dia kata SCCA ni external je kan. Of course lah kan, dia tak ada carry marks, betul tak? Dia tak ada carry marks. You just pergi exam yang final tu, itu je lah makadu. Dia tak campur yang progress test, dia tak campur kan. So bagi dia, tak penting lah semua mock ni. Wrong. That is a wrong mindset. However, kalau your mindset is untuk progress test, untuk mock semua tu, macam mana nak kata, if you fail, that could be an indication that final exam pun you fail. That could be an indication. Tetapi, tak apa kalau you fail progress test dengan mock exam. Tak apa, maksud saya tu, it is not a guarantee that that will be a result of your final exam. What I'm trying to say is, jangan lari daripada this progress test dengan mock exam. You fail ke, you pass ke, consider that a step
for you to succeed. Kalau you tak pernah gagal, you tak tahu pun you kena usaha dari bangkit daripada kegagalan, betul tak? You kena tahu kan. So you have to know, alamak, bila I pergi mock exam itu kan, I tak tahulah chapter ni. Then you tahu chapter apa yang you lemah. Because of that you belajar, akhirnya final exam you dah tahu dah. If you want to make mistake yang internally. Again, bukan sengaja buat salah. Tapi maksud I, kalaulah you buat salah tu sebelum final exam. Betul tak? That means, gunalah peluang ni. Dalam kelas pun sama guys. Sekarang, you tanya soalan, ataupun I tanya soalan, you jawab salah kan? Terus malu tak nak datang kelas. Tak payahlah. You salah, then you belajar. At least, disebabkan you salah lah, you will remember that forever. Dalam exam, you confirm tak lupa punya. Orang kata tempat jatuh lagi kan dikenang kan. You jalan hari ni from your college atau asrama, your hostel to college kan. You ingat semua setiap langkah yang berjalan. You tak ingat kan? Tapi kalau ada tempat you pernah jatuh, itulah tempat yang you ingat. Okay, so we try avoid making mistakes, but appreciate the mistakes that you do in the sense that you will never forget it. Nak kata apa ni? Kena buat praktis. Kan I dah bagi tahu tadi. I dulu buat medicine semua kan, and then my style of learning tu salah. Benda tu penting guys. Kena buat latihan. Termasuklah yang full set exam. Okay, what about key resources? Of course, I will be here to help. What do you need to pass your exam kan? I will be one of hopefully the resources. And then you ada examiner approach ni semua dokumen. They are, nanti I share. Actually dekat website you boleh cari benda ni sendiri. But don't worry, there is something nanti yang I akan bagi tahu dekat you guys in terms of how do you what do we call it? Access some materials for us to use until the end of the semester. But we have examiner approach. You bayangkan you nak pergi exam, katakan I yang prepare soalan tu kan. I kata, you tahu tak, nanti dalam exam I nak tanya you macam ni tau. Mesti you suka, betul tak? Because I yang buat exam, I bagi tahu you apa yang I tanya. Itulah examiner approach. The examiner will tell you, bukan soalan bocor ni, tapi dia bagi tahu, ini yang I nak test you. So kalau you dah tahu macam tu, you will prepare for that. So examiner approach is important. And then ada some question, ada guide for computer-based exam, ada, okay, this is important. Constructed response question ni adalah yang essay tu kan, yang panjang sikit. And then can you imagine, read the mind of a PM marker. Orang yang akan mark your paper nanti bukan I Your mock exam, progress test tu I yang akan buat lah. But your final exam, quite likely orang putih lah kan. Boleh je jadi orang, tak kisahlah orang Melayu, I tak tahu kalau ada orang Melayu yang mark for SCCA. But my point is, you want to read their mind. Imagine you tahu, dalam kepala dia ni kan, dia nak bagi markah kat mana? Katakan you tahu. So you tahu dia nak bagi markah kat mana, you bagilah dia point yang dibagi you markah tu nanti. Betul tak? Because you can read the mind, you know what this person wants, you give them what they want, in return they give you the marks. Penting ke markah? Pentinglah you nak pass. So read the mind of a PM marker is like that. Right? It opens for you what's inside the mind of the marker. Apa yang dia nak sebenarnya kan? Payah sangat bagi orang pass ni. Contoh kan, so, ramai kawan-kawan you yang tak pass. Untuk PM lah sebab dia bukan senang, dia bagi tahu kan. But kalau kita prepare, insya-Allah guys, boleh pass. Lagi and the rest lah kan, ada some more documents about big data and so on. Okay, lagi. So far so good ke guys? Masih bernafas? Ada yang telah lemas? Can you guys say something? Are you still with me? Yes? No? Yes, sir. Yes. Okay, that's good. I understand if you ini kan, I pun membebel je ni. Tapi ini pentinglah sikit-sikit along the way I akan repeat so that you know. We will do our best to prepare for the exam. Lagi, okay now, ini the most important thing. Apart from tadi kan, knowing what PM is all about. Now ini penting dengar. I think I'm not sure I tak revisit lah text punya format macam mana. Tapi now forget about text first. Okay, jangan lupakan ilmu tu simpan di dada, betul tak? Tapi now fokus kita dekat PM dengan your financial reporting lah. You ada 2 subjek di semester kan. Okay, I'm not sure also about financial reporting. But untuk PM berarti lebih kurang sama kan. Kalau I tak silap lah. Kalau I silap, my apologies, maafkan I. But untuk PM, which is my subject, ini dia punya format. Okay, section A 30 markah. 15 objective test question. Ini yang bagi tahu tadi, the type of question. Dia tak semestinya ada ABCD tau. Not necessarily with ABCD. No. Ada juga yang you bagi soalan dan you kena isi tempat kosong. Betul tak? I think you guys know that already. Dipanggil objective test question. OT lah. Dia ada 15 soalan from any chapter. Sebab tu tadi dia kata you kena belajar whole syllabus. I tak sukalah this chapter. Tak boleh tak suka. Kena suka. Kalau I tanya you tak suka this chapter kan? You suka tak fail? Mesti jawab tak suka. Ada orang yang suka fail kat sini kan? Then tak payah belajar lah kan? Of course semua orang tak suka fail. Okay, betul. Walaupun you tak suka chapter tertentu, contoh. Tapi you lagi benci fail.
So antara dua benda yang you benci, you hadap juga chapter yang you tak suka tu. Contohlah, but I think you guys are good student, you suka semua chapter. Or maybe dia bukan persoalan suka tak suka, dia persoalan senang atau susah. Ada chapter ni susah kan? You hadap juga. Kenapa? You tak boleh hadap kegagalan. Contoh, lagi baik you hadap benda yang susah daripada you menghadapi kegagalan. In that sense kan? So nak kata apa? Dan benda ni berlaku. Ada student yang tak suka chapter, dia tinggalkan. No. Do it. Whole syllabus. But my point is, yang 15 soalan ni guys, any chapter. It can come from any chapter. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada nanti section, contohnya section C, kan? Section C, it is not from all any chapter. They are from certain specific chapters. Nampak ini strategi kita. So maknanya apa? Maknanya katakanlah kan, contoh, we have 21 chapters. Contoh 21 chapters. Untuk section C, from chapter 1 until chapter 20. Ini contoh tau. Ini bukan betul, ini contoh. From chapter 1 to chapter 20, dia tak tanya dalam section C. Contoh. Chapter 21 je dia tanya untuk section C. Section C apa dia? Yang tulis panjang tu, yang essay panjang kan. So, untuk chapter lain, you tak perlulah nak practice writing essay. Bolehlah you nak practice, tapi untuk exam tak perlu. Bukan salah, tapi tak perlu. Untuk chapter 21, when you learn chapter tu kan, you belajar juga cara nak tulis panjang, cara nak explain. Kenapa? Sebab itu yang masuk dalam section C. Nampak tak guys? Ini strategi. Kan? Tapi tak macam tu lah. Tak macam tu lah. Dia bukan satu chapter je masuk section C. Nanti kita baca lah. Which chapter that will be asked in section C. Okay dah. Section A settle. Section B pun sama. Soalan di OT. Nanti kita buat soalan sama-sama, you akan tengok. In fact, you dah ada revision kit. You can see the examples from there. Yang ni beza dia ada case kan. Dia ada 3 cases. Setiap satu case tu ada 5 soalan. Betul ke 5? Betul lah 5 kan. So 5 soalan daripada setiap case. Case ni senario kan. Dia bagi satu cerita, company ni buat apa, bla bla bla. Ada 5 soalan. And then another scenario, bla 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 bla. Ada 5 soalan. And then another scenario, 5 soalan. So 5, 15 jugalah. So that will give you 60 marks. Guys, dengar if you can score here, section C tu koyakkan je ke tapi bukan paper base kan. Tinggal je tak payah macam tu ke? Sebenarnya if you think about it, you nak pass je SCCA ni guys. You nak pass je. Pass apa dia? 50 marks. 50 marks. So out of 15 plus another 15, 30 questions kan. Kalau you boleh betul 25 soalan, 25. 25 soalan, maknanya you salah 5 je. 25 darab 2 berapa guys? 50 marks. Dah, pass, balik. Settle, buat subjek lain pula. Contoh kan. Tapi boleh kena buat macam tu. Sebenarnya boleh lah kan. Tapi as in boleh tu possible untuk pass dengan 50 marks lah. Tapi tak cantik lah kalau you tak buat section C. Okay, so 2 points here. Number 1, by hook or by crook, you will have to learn section C juga. How do we write longer answers? Number 1. Number 2, we will need a plan right from the beginning. What do I mean by that? You dengar guys Section A and section B, I would recommend you aim every time ada soalan, especially untuk final exam, daripada 15 soalan, you nak betul at least. Lagi banyak lagi bagus. I kata at least, paling kurang 10 question. So you dapat berapa kat situ? 20 markah. Lagi 5 soalan tak payah buat. Bukan tak payah buat. Make sure you confirm dalam exam tu 10 soalan tu I confirm ini betul punya. Make sure. Kalau lebih lagi bagus. Okay. Sama section B. Ini cadangan. You make sure you betul lagi another 10 question untuk section B. You dapat berapa markah guys lagi? 20 marks. Dah pass ke? Belum, baru 40 marks. In section C, you ada 2 soalan panjang. 2 long scenarios that requires you to write long answers. Each question carries 20 marks. 2 soalan, setiap satu soalan 20 markah. Sebab tu jadi 40 kan? So for each question, can you get half of the mark? Susah ke? Well, mungkin tak senang, tapi boleh buat. So you get 1 question, you get 10 marks. Another 1 question, you get 10 marks. Guys, berapa guys? 20 plus 20 plus 10 plus 10 kan 60. Pas ke tak pas? Pas. I cerita apa ni? I cerita minimum. Kalau tidak, you macam menerawang ke mana-mana kan. How do I pass How You kena ada target right from the beginning. Okay? Ini I punya cadangan. Okay? Make sure number 1, you jawab semua. Section A, section B, dan section C, you attempt all of them. And then in your mind, at least you want to get 20 marks for A, 20 marks for B, and then 20 marks lah for C. So that will give you 60 marks, which is a comfortable pass. I know ada kawan itu yang tak pass dapat 40 something kan guys. Bayangkan kalau dia dapat dalam 5-6 je lagi, dia dah boleh pass contoh. In your case, saya tak tahu hari itu apa markah you. So siapa yang dapat 50 lebih tu okey lah kan. At least you pass kan. Tapi yang mungkin ada yang dapat 60 lebih, so lagi selesa lah. Okay.
lastly, oh by the way, you can read some tips there. Read the question and scenario carefully. Dia maknanya follow kan to the rounding instruction. Ini penting kan, you guys tahu this will be computer mark kalau I tak silap. Computer mark maknanya bukan orang yang akan mark your paper untuk yang section B. That means contoh kan, soalan the answer is 20.13 sorry 156, right, ringgit or dollar kan. And then you should put 2 decimal place. But you put 20.156 lah, nanti salah. Padahal jawapan you betul. Tapi you don't get the mark. Kenapa? Sebab siapa suruh you buat 3 decimal place? Rounding kan, nanti you dah belajar ni dalam teks. Sebab komputer yang akan check, komputer dia strict. Walaupun jawapan dia betul, in fact bukan sahaja betul, lagi tepat kan. Kawan you jawab 20.16, betul tak? 156, you akan round up. Dia akan jadi 20.16. So kawan you jawab macam tu. Dan dia dapat markah. You jawab 20.156, which is more precise, which is more accurate, tapi salah. Alamak, kenapa pula salah? Sebab komputer, dia detect yang 2 decimal place je. Nampak? I hope you faham kenapa dia kata adhere to the rounding instruction. Kalau dia kata buat 2 decimal place, 2 lah. Saya nak buat 3, saya nak buat 3 juga. Janganlah degil kan. You nak markah ke tak nak? Contoh. And then section C, dia punya apa tips dia. Be strict. I told you, 40 marks. 40 marks. Each question carries 20 marks and time management. If you spend more than 36 minutes, that means you will have less time for the other question, which is bad. Don't do that. So timing, nanti kita akan tengok when we practice more lah. Always read the requirement first. Approach numerical questions logically. Okay, semua ni kita akan buat sama-sama. Logically ni means, macam mana guys saya nak bagi tahu? Nanti bila kita buat baru you faham lah kot. But I like to give the example of macam you buat air. I tak, atau you masak ke apa kan, I tak pandai lah. But you ada cara, betul tak? You kena masukkan apa, I don't know, bawang dulu, tumis dulu, dan dimasukkan garam ke, dimasukkan gula ke, dan baru dimasukkan sayur. Kan ada cara dia, a logical way kan. So when you answer your question pun ada steps dia. Lagi, show all workings. Do not simply plug results of calculation. Nanti you know workings also will carry marks. Okay, and then structure narrative answers around an answer plan. In other words, kena buat plan lah. Nak write long answer. Some of us, dia macam iklan Coco Crunch kan, apa, coklat mencurah ke ladang gandum kan, like macam tu kan. So saya tak nak buat plan, saya tulis, dia mencurah-curah, idea datang, tulis. Ramai student yang suka buat macam tu. Sebenarnya bagus idea tu mencurah-curah, tapi the idea yang mencurah-curah tu, make it a plan first, a draft. Then based on that plan, barulah you buat final answer. Rugi masa rasa? Sebenarnya tak. Bukan nak suruh you ambil sejam untuk plan. Nanti kita akan belajar juga benda ni. Okay, tapi I nak kata apa ni? I nak kata guys, tell yourself, with a plan, you can write better. With a plan, you can write better. Itu maksud dia. So bila you jawab tu, it is based on your answer plan, your draft lah, DRAFT, draft. Use headings, clear paragraph and concise sentences. Saya tanya, what is the benefit of costing? Oh, costing is good because blah 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 blah. Wah, ambil one page kan? Maybe your answers are right, but you are making the marker's eyes painful. I pun kalau I tengok kan student jawab 1 page tu penuh tak ada paragraph, I like, ayo, masalah banget. Kan, nak kata apa ni? Buatlah heading. Costing is good, number 1, because it helps you generate more profit. Number 2, it helps you improve. Ada headings dia. Wajib ke sir? Tak wajib. Tapi ini strategi for you to answer better. Guys, your section C will be marked by people, by a person. Maknanya apa? Maknanya ada human factor. Right? If you make someone happy, don't you think they will become more generous? Kalau jawapan you bagus, lagi satu you tak payah fikir pasal handwriting kan. I punya handwriting pun tak cantik. So kalau handwriting macam I nak baca, ya Allah, sakitnya mata kan. Nak bagi markah pun tak nak bagi, rasa geram je, betul tak? Sama juga. Kalau you jawab tu sangat tersusun, cantik, the marker will feel so happy. Bila dia happy, dia lagi, you know kan, good mood, dia lagi generous, dia bagi markah. Itu theoretically lah, sebab sebenarnya macam mana, dia ada answer scheme kan, ada answer scheme, they will follow that lah. Cuma I nak kata, adalah sikit kesan kan, kalau people are happy, dia akan more lenient I guess, ataupun more generous to give you marks. Penting ke markah? Penting lah, nak pass. Lagi attempt or requirements. Ini time management lah. Macam mana nak attempt or requirement? Yang satu soalan tu dah sejam. Tinggal berapa? Tinggal 6 minit je. Contoh,
untuk another question. Memang tak sempat attempt all requirement lah. Habis. Bila kita nak study ni kan? Ini baru explain some ideas lah about the subject. Any question? Okay tak so far? You guys can follow or not? Am I too fast? Ataupun am I too complicated? Can you give feedback? I nak solve that awal-awal. So far so good. So far so good. Okay, thank you my dear. Ada soalan tak? Yang lain? Kalau you guys tak ada soalan, I yang nak tanya soalan. Boleh ke? Semua orang tak nak jawab. Okay, I nak you guys jawab dalam chat. Kalau you unmute yourself, you jawab sekali, semua orang jawab serentak, I tak dengar, betul tak? Tapi kalau dalam chat, dia tak jadi masalah kan? Okay, I nak... Oh, masalah. Sorry guys. Apa yang jatuh? Allah Akbar. Sekejap kan? Sekejap. Apa? Kau dengar. Oh, so. Sekejap guys. Sekejap Ami. I'll have to turn off my video sekejap. But I'm still here. Boleh tengok ni? Takut kaca. Okay, my question is, I nak semua orang attempt. I nak tengok siapa yang tak attempt tu maknanya dia tidur tadi kan. Ataupun, I'm kidding. Again, I'm not gonna be... anyway. Okay, my question is, in this subject, performance management, basically you are doing 4 things, right? So you are using management accounting techniques. You will need some information or data, but you will do 4 things. One of them is planning. 4 things. One of them is planning. What are the other 3 things that you are going to do? Okay, chat, come on. Tak dalam chat. Type je. Kalau boleh, okay, good Siti Solah, good decision making. Lagi yang lain? Kalau boleh jangan tengok notes kan. Try retrieve what you have learned so far. Decision making, performance evaluation and control. Betul. Good. Macam itulah. Okay, excellent. Senang kan? Okay, tapi ini tak ada soalan dalam exam tak tanya macam ni lah. Kan? Soalan question number 1, 2 marks. What does a performance manager do? Kan? Controlling, planning, decision making, evaluating performance. Soalan tak ada lah macam tu. Tapi penting tak kita tahu benda ni? Penting. Sebab whatever that we are going to learn together would be based on these 4 things lah. Okay, thank you everyone. Bagus lah you guys. I'm so happy. Sebab you guys responsive. And it's not for me, it's for you. You guys pun tahu kan, cara belajar. Kalau you dengar, maknanya you guna telinga je. Tak sama dengan orang yang guna telinga, mata pun tengok, mulut pun bercakap. Mana you jawab soalan. Lagi, ada yang siap tulis, ada yang type. The more that you use, maknanya deria kan, deria mata, deria telinga, deria mulut, deria ke lidah kan, tapi tak guna lidah. Bercakap. And then you guna tangan. The more parts of your body that you use, the more you remember. I pernah dengar lah, some of you mungkin ada kat sini yang hafaz Al-Quran kan. I tak pandai lah. But I nak kata, dia akan tulis tau. Apa yang dia hafal Al-Quran tu, dia akan ada satu buku, dia akan salin balik from memory. Daripada ingatan dia bukan tengok Al-Quran, daripada ingatan dia akan tulis. Kenapa? Because when you write, you remember. Imam Ash-Shafi'i, if I'm not mistaken, he said, ilmu ni guys, ibarat binatang liar. Betul tak? The knowledge is like a wild animal. Kan? Macam rusa ke kan? Therefore, you have to tie it once you catch it. Bila you tangkap haiwan liar tu, you nak biar. Tangkap penat-penat, you biar dia kat situ, dia ingat dia akan duduk situ. Kan? Minum kopi Starbucks sama-sama. Tak, dia lari, betul tak? So, you kena ikat. So, knowledge is like wild animal. How do you tie it? Macam mana you ikat? You tie them by writing or making notes. Ilmu tu kalau tak nak bagi hilang, buatlah nota. Lepas buat nota tu, and then buat buku nasi lemak ke? Bacalah. Nak katanya, knowledge kena ingat lah. Kena faham dan kena ingat. That's why I ask you untuk answer. Bagus guys. Okay. Sekejap je. So bagus juga kita buat. Tengok dia dah bagi tahu lagi 10 minutes. I feel masa so mencemburui kita. But that's fine. So nanti we have another break and then we finish it off lah kan guys. Ini kan first day. Okay. I hope this is good. Okay. Jom. I'm happy with the answers. I think ada yang tak jawab lah. But I hope at least you jawab to yourself lah kan. Nanti I turn on my video again because I'm in the room. My wife is kemaskan. Kids kan, budak-budak. By the way, I have 2 sons.
only sons. One is 3 years old, another is 2 years old. So I bagi tahu tu sebab kalau tiba-tiba bising ke kan, I apologize lah dengan budak-budak ni. Okay. Anyway, kalau you guys ada soalan, you boleh tanya. What I'm about to do now, ini yang tricky sikit sebenarnya sebab I tak ada soft copy of our materials. I'm trying to look for it, tapi I tak ada. Jadi kalau kita nak start hari ni kan, kita kena ada soft copy lah, I nak tunjuk dekat you. But may I ask you, do you have the books with you? I know you guys dah ambil, but do you guys have them with you now? The 2 books, revision kit dengan workbook. Yes, ada kan? Okay, that's good. Okay, that's good. Kejap Mami, anytime you are ready, you nak buka balik video ni. Okay, tak apa lah, just let me know lah. Okay, thank you guys. Okay, so before we go there, before we go to the first chapter, I tunjuklah sikit kan guys, I tunjuk. By the way, yang ni yang you nampak ni kan, I think I baru dulu I pakai, ada yang pakai Adobe PDF kan, I pakai ni dia panggil Drawboard. Drawboard, I suka dia punya interface ni kan, quite nice lah, quite macam modern and look sophisticated. Ada Foxit reader kan guys, kan macam-macam lah. But now I tengah nak biasakan diri nak pakai this. Dipanggil PDF reader, betul tak? Ini dipanggil Drawboard. Microsoft punya apps I think, Drawboard. Quite nice and it's free. Itu yang nak dengar kan. Ni read the mind of market, nanti I share lah, before I forget guys, nanti dalam group I will provide you a link to do a few things lah. One of them is I think you guys dah biasa dengan Google Meet kan. So the materials, of course I will share in our WhatsApp group. But kadang-kadang dalam WhatsApp group kita nak retrieve susah kan, nak kena scroll lah apalah kan. So I akan upload juga dalam Google Classroom. So later I will invite you to join the Google Classroom. Many of our exercises, or maybe even I don't know in the future marks ke notes ke kan, I akan buat notes juga untuk you, jangan risau I akan cuba buat notes to help you understand the chapter better lah. So all those materials will be shared through Google Classroom and juga WhatsApp. I buat 2 tempat supaya you ada satu resources place. Okay, anyway, so ini read the mind of a PM marker, again is available on the website, but nanti I akan share juga. Okay, now again guys, ni kelas petang ni. Nanti I hope nanti second break tu sempat mungkin nak solat asar ke apa kan. I just nak quickly go, jangan risau, I tak baca semua ni. I say I tak baca semua panjang-panjang ni kan, tidur nanti kan. Kita just highlight je apa yang penting. Okay. Ini syllabus. Jom kita tengok sikit. Let's dive into the syllabus guys. Everyone pakai your scuba diving equipment. We are going to dive into the syllabus. Okay. Tapi ini bukan the ocean lah, ini syllabus. Okay. Of course I'm gonna skip this first. I don't think it will make a lot of, I don't think it's gonna be that effective. Okay, but let me explain a bit about the syllabus. Are you guys ready? Okay or not? Can I get some answers? Okay, sir. Okay, good. That's the spirit. Okay, sikit guys. Every time kan kita ada kelas, hari ni esok, hari Sabtu dan minggu depan. Every time we have class, tell yourself, at least I want to get something. Tapi something tu satu benda saya, dan I tidur. Janganlah satu je. Tapi ada something significant yang you dapat. Itu cara belajar. Jangan macam, kalau I tak dapat 100% apa yang Mr. Ashraf sebut, I nak nangis. I tak nak ambil dari PM. Itu susah lah kan. Nak 100% susah lah kan. Ataupun, I nak dengar je, nak ambil attendance dan I nak tidur je. Itu tak bagus juga. Be somewhere in the middle. Wasatiyah dia panggil kan dalam Islam. Of course, you may not get everything. But make sure you bukannya datang kelas, you get nothing. Jangan you get something. Dan something tu janganlah sikit sangat. At least maybe half of it ke kan. At least you make progress. Itu je guys. Kalau tidak, dengar nanti dekat exam, you akan rasa stressful. Sebab you baru nak study semua, janganlah. I faham, I pun belajar juga guys. I pun student juga dulu kan. Okay, lambat lagi exam bulan 12. Sekarang baru bulan 8. Jom tidur dulu. Memang you rasa macam tu, I faham. Tapi, you, macam ni you tell yourself, at least every time you datang kelas tu, ada something important that you get. And then slowly we develop step by step, chapter by chapter, chunk by chunk. And then akhirnya dia terkumpul semua macam pieces of puzzle, dia forms a full picture. Macam tu cara kita belajar. Sebab I tak nak you stress. Dan masa yang sama, I tak nak you terlalu relax sangat kan. Tak boleh. Kena tengah-tengah. Okay dah. So syllabus kita apa guys? Ada 5 je section dia. Okay. A, B, 5 ke 6? 6, sorry. A, B, C, mana dia punya C? D, E, F. Oh ini yang kita kena belajar. Ini. 6 benda.
Okay, so tolong bagi tahu kami apa yang kami nak belajar untuk PAS. Okay, 6 benda. Number 1, again, try to make sense of everything. And then we take another 5 minutes break. The third session for today, kita akan terus masuk dalam chapter. And then kita balik. Itu je. Okay, the syllabus. Number 1, information, technologies, and systems for organizational performance. Again, nak cakap apa ni? You nak buat kerja. You nak buat kerja, you kena ada info. Selain you ada info tu, takkan you nak ingat guna brain je kan? Boleh lah. Some people are super genius. They can remember all the things. Okay, tapi I tak macam tu. Many people tak macam tu. So, dia kena ada teknologi. Dia kena ada software. Dia kena ada teknologi. Itu je guys, basically. This is A. Section A dipanggil of the syllabus. I bagi you big picture dulu. B. Specialist course. Ini teknik. So, kita nak berenang ke? Kalau kita nak berenang. Macam mana nak berenang? Tangan dulu, tangan kanan dulu, dan tangan kiri belakang. Contoh lah kan. Ada teknik. Sekarang bukan teknik berenang. Sekarang teknik dipanggil costing teknik. So, dia kata management accounting teknik. Betul lah tu. Tapi saya kata costing teknik tu sebab kita nak kira cost. Kita nak kira cost. We are measuring, we are calculating cost. And to do that, we have techniques. Macam tu Itu yang kita akan belajar. Activity based costing, target costing, and so on lah nanti. I tak nak panjangkan cerita lagi. C, yay sir. Just now we type decision making. Now you should be happy. Apa yang you kata tu betul. Dan when we go deeper, apa decision making yang kita nak buat? Wow, best ni guys. We are going to learn how to make decision. Dulu kalau you nak pergi you nak buat decision kan, nak ambil PM ke, nak ambil SCCA ke, tak nak masuk Baitul Mal ke, tak nak masuk, decision lah kan. Mungkin I don't know, istikharah tu satu lah kan, bincang dengan mak ayah ke, kawan-kawan ke, tak kisahlah kan. Tapi sekarang you nak belajar ada teknik that will help you make decision. It is going to be wonderful because you know the decision that you make is based on techniques. It's going to be fun because the techniques will help you decide what decision to make. Okay, lagi di budgeting and control. Okay, of course kita akan buat budget. Kita akan belajar something very important. Nama dia variances. Siapa yang dulu, I think semua orang ambil MA1, Management Accounting 1, and then MA2, Management Accounting 2. Mesti you pernah dengar variances. Siapa nak tolong? Variance tu apa? Saya nak pause sekejap. Apa itu variance? Mami, can I turn on my video now? Saya try sengitkan sikit my punya video. You okay, Mia? My video is on ni. Anak-anak ni. Ali, pakai baju. Dah budak pakai pampers dia. Okay. Anyway guys. Siapa nak tolong? Ingat lagi tak? Come on, you interact lah sikit. Dekat dalam chat semua orang boleh tulis something. So, you taklah ngantuk sangat. Soalan ni senang je. Apa itu variance? I bukan tanya soalan exam ni guys. You bayangkan kalau ada my son, like abang-abang, variance tu apa? Budak kecil tanya, you nak jawab macam mana? Using your own words. That's another way of learning. You start with something simple. You bayangkan orang yang tanya tu orang yang memang tak pernah belajar accounting, orang yang very simple minded. Macam mana you nak tolong dia? Bagi jawapan yang mudah je. Shikin, you dah jawabkan untuk semua orang, which is very good my dear. This is what I want. Thank you Shikin. And I believe orang lain pun boleh contohi Shikin. Jawapan dia tepat. 100% for you. That's correct. That is, variance is the difference between actual price and standard price. Or you can change the word price to cost. Standard cost, the difference between standard cost and actual cost. Settle, bagus. Siapa yang dah lupa atau ingat-ingat lupa kan tadi tengok kawan you punya jawapan, that's good enough. Tapi you kena ingat tau. All this why what you have learned dia panggil basic variance. Dalam PM, our subject now, before Zoom tutup, dalam PM ni, it is an advanced variance. Scary tak bunyi dia? Advanced variance. Scary tapi juga you kena happy sebab you bukan orang biasa.